93.7 FM Sunny, my name is Mamina. Vanya also some second and pay in a debremu Cassiboy, but think we are self and in internet so our www.bossfmghana.com TV radio so but BOSSTV live and after YouTube so with me a pay and a pay and some of the debremu David Marcotin be time for ya dear JB back enterprise 3D one people JB Alatas no be a chakra power special herbal hospital with a question dia so ya de be na so ya what it but be processing packaging BBC akukona manusu and then last caster enterprise say 3D wallpaper ne curtain blinds now to be that miss premium instant high coffee 93.7 now also in your day pass last the curtain services was so your wedding party engagement and further down favor natural health care say STD and we are dear drew and their finger of God spiritual and herbal center ya dear who we are dear whom we are dear now sakla for Jesus ventures umfoni a trying to casino what channel obey na kase e de amount afi yentie kase bono enchirimu Boss FM enra na abeto dwa dada se ewia be no mienu breso no ora John Alankwajo Chiramaten ya oka wo mo pese 2 franka ma new petrol party osoko kwa amanyokuo no obeka sa kire Ghana man nyina na no pa be no nwotwe ekobo no nkron no nya ntie se na asem na ode beto dwa no enya amaso na eko enwumere breso na beto dwa se ora Lanchiramaten atro krata e de akoma MPP amanyokuo mpanimfo se akansi a ebeba so afi busumidu baako na omode ayi nipa obetu amanyokuo no franka no wono wayi ne ho afirim na akrata no nsem no doso de Lanchiramaten ekaye ene se ena no aba motoye se enipa dua obi apeso 2 franka ama amanyokuo mo nsone so na akoka enipa enum no enema bi ekoso ewo sabato no mu a nani anye ho ebi ene se na namusi ne owo north east etifido atoye epuye emantam mu no nipa bi akopra na manani kura no nyame amfafie a ebi adaachi bia na nani ba konso ekwa akosei na sanse mu yesi no ankoyie na omede ho nsam koda party mpanifo na enso omu hu no na kasu biara na no no busa se MPP amanyoko no mu free hen na mabeduru ba bi o maduru ya so omo koto aba na enema ekosa na Lanchiramaten kire se ohwe abato ekoso na no memede twa mu ne na wotwe no a asempanifu ehwe abato so no omo ye ombi bia so omede boa enipa no ba akopɛ ama ono etimi edinkunim ewa akansie no mu na no no se ohunu de enti a ewo se basa no onti bia bakosem da ewa MPP amanyoko no na hin no mfra afi de edu so omo frankatufo a na mpanifo party no mu nyina ayi omadwen se chinchina nipa baako ena ompese ono edinkunim no wo se wo hwede esiye no a no wode toto de ebesa akoso bronya chi abasundu baako November no mu no a wogiri yese ahwe a November abato no kra de besie no ebe chen ena no de a bese koye no no si watrase adwene ho a omampanifo bi nso atunofo na de ode aba besie nyina ne se eye wode besia na akansie no apart no mpanifo ahye se November ye bosumidu baako da etoso nan enipa numu aka no mu koyi baako no wono Lanchiramaten oyi ne ho afirim enya de obekọ akansie no biemu wada chitafo nyina se omo eboa no na ena edi enimu woni na busua ebekasa na adofo nso ne omo ta na chi no woni bebre nso bedi nkomo na no ena obehunu de obeye ewo Ghana amanyosemu ekon no eda so aye nyankompon ekon na omo otwen urade no womo enya ahode foforo wei ene nsem a Lanchiramaten de atodwa ye no nso nti ode atresa kansi a eba so na MPP for ifrakatufo no enya ade a wono wode ho enso ewramu ebiemu frim Boss 93.7 best news ye fi no so na afi yenko esa omei enso mpanifo de si woni so se galamse ekon no wombehwe na womo etu ase no na enum no ena omampani na Adankwa Akufo-Addo ede atodwa say free bra obedi men so no wodi si ni so se ne na konya se mampani kura bebo no a ene emo no na ogidi se ewo se otumi yenhye pama galamse ya ese yensuo ne yensase no yetimi enso ye ho ebibi na okere se esa watu ewo saade so no etimi aso abapa mampani simi wode etudwa ewo nhemkese bi a ekoso Kenya ahinkro Nairobi mu ya wato nsafre wi ase ama hodo mpanimfo se ewiem nsakraye e de help eba eno nso enti no o ma bi anwene ho na ohunu kwane obetimi afa so ma
ade ema ewiem ye hye no ebetimi aye ho enso bebi na numu no na otra ase a wono nso hunu se esa aban no tuye ewo galamse eso no womo edi nkunim kra omunya ni nkunim wie kra de na nso etimi aye adwuma aboa Ghana mai pa ye no nso nti hunu se anamuntu a omutufa galamse ekon ehon no etimi aye bebi mampani to aso kiremu se ne nuanom bibra ma hodo mpanifo no womo momoden se womo nso betimi aboa na de waso mo ye bia de boa sebe ya galamse ekon no ebetimi enso adimo no ombetu saa na mo no na so mo nso antimi anye bibia mo a ene enema pi na ese ya asasi ade a ema wiemu eye hye baako ene se ka ne mfidi dwuma ne niema yebu nnua ne ade no emframa emframa bono ye fe no carbon dioxide no wo se nnua atwa ye ho ahia no etime twe saa emframa ne nyina ne ma ya osenye de home a ema ya hoden nti yebu kwa yebu nnua na ye ntime nnua foforo ne de ye galamse ene niema etisa ebema Ghana me yakwa ho kire ne ahohie me no no kire se waye ho adwuma pa ya ogiri ye se sa wotu oso no Ghana me mu ye nkokon no nwiedie na so ogiri ye se aso aba ama ye no nti obetimi yaka se adwuma no waye bi na waye ade nso a ewo se ye bono aba eso. Based a ban on illegal mining, the phenomenon we call galamsey, which was destroying our water bodies, vegetation and our forests. Some 20,000 young people have been engaged to plant more than 30 million trees in 2 years to create jobs and restore degraded land. These policy initiatives are already using positive results to the attainment of the SDG goals, particularly the goal of reducing our carbon emissions. Additionally, I've established an advisory group of prominent private sector chief executives who are setting up a $100 million SDGs delivery fund and a $200 million green fund to complement government's efforts at tackling climate change and funding the implementation of the SDG. Whilst we strive to do our bit to halt climate change at the national level, we expect also a lot to be done at the international level. One major issue of concern to us is the need to streamline access to international climate finance to complement national funding. I believe this forum will throw more light on practical ways to mobilize financial resources to support the implementation of national climate actions, especially how we can guarantee a different future from the past and ensure that the commitments of the developed world towards climate finance, which have not been met in the past, will be met in the future. Excellencies, it is obvious that we have to act swiftly and decisively to mitigate these effects and ensure a sustainable future for generations to come. The impact of climate change, as we know, is not limited to the African continent alone. It is a global issue that affects all of us. We ene ensemo mampena na Akufo-Addo to dwa o Kenya ye na Kenya hinkro Nairobi mu ewo ewiemu sakraya ebibra ma wodo mpanifo ekusi ho enso enkunwa ye de ani kyeremo ewo Kwame Nkrumah suapon mu odwumade bi omudi o masate hu koye koye ani sode hunu nyina ne se omo nim di omra ho nsem no beba aka bomu no mahwe ama bibremo ama hodo ye betimi aka ho bomu ne asom anase yatwe na asem krobutai krade yani so no ombetimi etu hano mo asa koyi edin the Christ of Hands African Human Rights Moot na omudi dwumade bi share so ya chese gusu aya ekoso mpo ne no eno mo to mo sa Fred asibre sebo nso to so odikan ye ya santima mpo hene se omra na mfo ne monyam emeta adwumade no so akire bi na bra mampo hene koe no de tu dwa so ho emu abibiman ade ba ko obo ade de adom ye pa ye asase ye mu adodode ne agudi ye hyase no enya senkuma emom se wutu agudi no wamfa kwan pa so entu abewi ase no na ode wonfuru mu ahyema na enso manfo mo ben wo no na eyekom kataba na ade bewi won so a enya senkuma ne saso nti no galamse ho asema mampene Akufo-Addo aka ho asem abre etusu sase Ghana ye nsase ye yensuo ne ye nkwaye obo ade de dom ye betimi ahwe akire na enchirima nso benya bi edidi so no obetimi abo ho bantu ba santima mpone asase ni nkrotu ahodo ehye na sinimu a ana ehye ne nsa wahwe
any 2 minutes na yesi wo se ompene so na empene so chena ema galamse adwumadi ne bi nkoso ewo mampone ne mpata mu ntino o hye ye nuanom nanan mo ahemfo mo asantima ntam de Ghana ha nyina nkura ne se wo ka se wo be ya wo betimi aye se de ono mampohene da asebre se ebonso toso mienu etimi aye no na ode sobo kese pa abo abanyu okuo bi ti se Lands Commission ni Minerals Commission for so mo de omo tiatena ho no mo de yanse ya permit mo nkotu saa de ne ya de bi ha no yie pa no nim sa ahemfo ni bi nso ade ba ko ha mo yie no san so yo hene na wo ho na obi de krata ba kiro se Minerals Commission for amekwan Lands Commission for amekwan se metufu magudie no a ya na ahemfo ni bi hu de omo nye na o kan de ahwomu nkra ne se eba kura no atigina dwene omanfo ho ensu amono ma yebese no mo nsase amudidi so yebese mo kwaya muja niema na se muja bedi atu nchirima ho yebese no ene woso dwene ho nwini mprempren sika obenya ade afiri mu da se bre se ebonso otoso mienu. Our own Ghanaians here who constitute as members of the echelon, top echelon in the Ghana government administration, some of us paramounts have been bold and we've stuck our neck and chest out to challenge government established commissions, mineral commission, etc., etc. Far from sounding boastful, I kick them out of my kingdom that you can't come to Mampo to come and dig any hole that you want gold. I set the pace, and now others, at least within the Ashanti kingdom here, the paramounts have been bold and assertive in challenging the Minerals Commission. So please come out with if not a permanent recommendation, some kind of semblance of recommendation to curb this cancerous galamsey taking place in Ghana. Good source of drinking waters, all polluted and gone. But I'm happy. Come to my kingdom, Mampong, at the hills over there. All the 7 sources of rivers on the left-hand side and on the right-hand side behind where we have St. Monica, that is 5 over there. Nananum have bestowed on us. Clean and okay. Flowing from 1st January to 31st December. I don't have water shortage in our kingdom, Mampong. This is what we hope other paramounts will emulate. Yes, I can undertake easily, be selfish, allow these so-called Chinese people, and I understand majority of them off the record, I don't know even how to term them. They come and bribe us, entice us with money, this and that. In my case, knocking fee alone, we can't talk about it over here. I would have put up about 6-story building, and then what for? My people, ancestors have left them for us. They look after me and I look after them. Then I spoil their water. No. Da sibre say bonso otoso mienu Asante Mampong man hene ne tie nkan. Commission for Human Rights and Administrative Justice Chentia Friend Shrag omo asede ne se omi ntietie obi fa ahode so se ye bibi tia wo na se wonsa chia anadwimdie ne proye bi koso a omo timi trase hwem na omo so aka nokra ya ewu mu. Penifo de abeto ya se bi mai ade ba kwa ha ye pa ye dwimdie ne proye penifo de o man hye wonsa no sika ba omo nsam aso de be de dwuma ma o man ni nyina nya ho mfaso no na akoye omo nko abotum de na hyemu kese bi a akoso ewo bibimemu fa ekwane a betimi afaso na ya bradwumdie ne proyase no na struggle dwumako no opania be de kire ye oda no Rames Labi ode ato bi mampanimfo nim se omomode aso be ye se pa bema omatimi akwati adwumdie ne proye ebi se sientima anye ne sa bi man sika kakra ba ma no mpanimfo nsemu no ye de be ye ne ma ensemfata Rames Labi kire se Ghana ewose hwe na nhye the National Anti-Corruption Plan ye de esiwo we nhye bi ye no afimpi mienu du baako edi mfie du mienu nanso yentimi mfanya adwuma a obi beye abamu pani a dwumde ne proye enye nakono wogi se be edru no wose hwe na etu ho anamu. No effective fight against corruption in Africa without building robust ethical and accountability mechanisms. This requires establishing, resourcing, and strengthening anti-graft and ombudsman institutions, as well as guaranteeing their independence from political influence or interference. African states are therefore encouraged to create the enabling environment for the effective fight against corruption. In this regard, the Commission on Human Rights and Administrative Justice wishes to remind African states to ratify and implement the United Nations Convention Against Corruption, that's the UNCAC,
and the African Convention on Preventing and Combating Corruption. In particular, Ghana is reminded to ensure the full implementation of the National Anti-Corruption Action Plan, that is NACAP, that was put in place in 2011. We Rames Labi Shark and Mukuno Penyabe de Chin out in King. Na Bank of Ghana Amrad Yura Dr. Ernest Addison and apart from and then National Democratic Congress Zendi Samukuno Rashid Jaffor saying compenso me near the Pamo from Abia so Mama Ghana Boka 60 billion Ghana cedis no and who yet no senke koso enran and so quarto asema policy for the bebo muntino ama NDC for to Eddie Asheda na ne sas muntino ekobia nshabania so muso chiro madwen e de efa memu ho etu ndin se Economic Fighters League omodi atudwa said ye dom kuma ne ye omrashid Jafie no wonu madwen ho ahu se mrashid Jafie mprempran ye wo mprempren no said suni mfaso yengu no na yensan sha se ufro bi mu esan se oman Ghana mrano ba bia ni wonu ma kire se Bank of Ghana amrado e bia wadi oman sika na waye bibia ensem fata ye kire ne wo se dom kuma na se mrashipyafo ba ye de tia se nipa kro ye nya ne sa ohwe mrana mrashipyafo de bo mo brana abojeku aya tie omo ne he oman Ghana sika sem so no omo omra sa mrana ne se Bank of Ghana amrado juma wodi nyina ehye mo nsa etimo he na se nipa na de bia wo ya na mo bia wo tu no emoa magana sika sem nkoyi a eno asem mrashipyafo mo atwere krata koma mampeni se mampeni asumasi na so benti a wo pawo ne se omra mehwe edwa no so no omoaye wodi esika ntima mampeni ba ya pam no nko fie nkotena se sa kwan ne yetu na aka se obetu ho agumontin so no abaye ye kira tiatem ne ade ne nyina hu hia ntidom kuma NDC4 ade omomra shibjafo kra de ku omokran se aloyafo akuku dan wo mu na omoso mbe ye kire wa bra omunim se oso mo kiro krata koma mampeni no se be ade no fa so bia ni so kasamafo e de ema eye Economic Fighters League ni din adi ni opare ayi ona ni nsanchofo di nkomo no de atodwa se dom kuma dom kese obi a hu hia omunyina omaguan mu ase yengu mraship Jafie no na emfaso obi ani so NDC4 MPs were Parliament say Omokoye demonstration to kick out the governor of the Bank of Ghana. Let me place on the record say the entire House of Parliament has given us more than enough justification to cancel or to dissolve the entire Parliament. They are not fit to be a house. It is the Constitution, Article 184. The title there, Foreign Exchange Dealings, and I like to read. In the Article 184, Parliament has direct oversight responsibility over everything the Bank of Ghana does. So, the procedure for the removal of a governor of the Bank of Ghana, it's very clear here in Article 183.3. And the procedure is say Parliament a petition say ye pese ye Bank of Ghana governor. Now president no obeti committee. Yes, then the president dismisses him with approval of Parliament. This is the removal process for the governor of the Bank of Ghana. There's nowhere in here as a Yanko demonstration. And see, if members of Parliament say a more demonstration to remove the governor of the Bank of Ghana, where in the rules I say demonstration is part of the processes of the removal of the governor of the Bank of Ghana. And these are MPs who are supposed to know the law. They themselves do not understand what the law is saying. What are they doing in Parliament? Police, the case now court say they are placing an injunction on. Almost say this Friday they are going to court to defend this issue. Say on what person yet demonstration to remove the Bank of Ghana governor. But where in our constitution does it state say demonstration is part of the ways of removing the Bank of Ghana governor? In any case, like I'm saying, Parliament has direct oversight responsibility over Bank of Ghana. And see, the Bank of Ghana governor does not have any right to do anything outside of Parliament. And see, if they claim, sir, the Bank of Ghana governor has done all of these things, no, why the man is out to me? Yura ni ayi Economic Fighters League kasama for ba ko ne tie nkan. Sentina say na se wu a ese no ho a be say na tu atoko na help be bentin ho a omohoma wa twu se na femfem wo wo se ntokro be da ase a se o man failure da chi bia no e be say se na magisi tu etotwene afi wo se no person policy na efitase su kirema ni nyina furniture Aces Dental Clinic how be a wo se no se mo yi school asore adwumakuo na mo person be mo sema mo a o me frɛ mo no do mfidi aba na o mo be he obi ase ama no ho futuo Aces Dental Clinic e wo Kumase de chemso ulu di chemso busa say he na kane no na health insurance for no abusende the Wola Tower second floor room 12 no wo ye dwuma fidwada kopem memenda no pa no woche kopem anwumere nunum ene mo makasa wo 0242 735697 0242
5697 afei 0551 309512 0551 309512 eso Niwat Scientific Clinic and Diagnosis Services. Niwat Scientific Clinic Dr. Nimo of the Womb and Penis Repairer. Also ba wo de e na ho touch ma wo wa ya bi ma brafide unto no de adwuma ntino how be wa wo de mo yes obitu ase ama viruses amo ba kusua wo so to na be ma no hia e na so banyinsa ba no ni nyina so bra no hwew sara so na fiber si akwa da ye ma so nyim asa onyim ni nyina so firi ono mo a wo no be ye den afia won bi on so se fro ba na be ma timi firi be ma ntim kaso ba no nko anko ba ne be ma nyina mo nko no hwe mo be ma sebe on so sisi anu eje mu nkomo no so intime enwo ba na obema intime nyina so yi a nyina afedu ni wa scientific clinic na Dr. Nimo ebetu ase ama o kidney eye o sabo e da wo ye mu eno na so ne dwonso no eyi fin bie woni padua mu obi ani kidney aseye no ncha asase so ko na so kidney how bi ba o hwe obrebo nso sabo nso sa yade pi ne kabrebo no a eno nso manipa twa nkwa na so typhoid fever, cancer, stroke, hypertension, diabetes yade bia modi no furniture Niwat Scientific Clinic asoye kuma se omo atonsu Monaco Junction ne adanse rubber kidin hwene mu oye djuma fidwada kopem me da no panon so ne fa kopem nwumre no sia enkran Futurama dan mo Bengal filling station na ne NS Camps kidin hwene mu oye djuma onkran free ya wada kopem me da no panon so ne fa kopem nwumre no sia ene nkasa 0244 087 687 0244 087 687 afi 0279 087 687 so Gilgal Word Ministry International D4 Isaac spiritual professor Simin Kao say Gilgal asichire se omuni how be abon somebody aswa wono udu wa muni ensopa no efro so we say bobodi abepe Gilgal spiritual soup ni bito na mo ho ban mo how be aso wa brabo mu enko spiritual marriage mo ba wari akechi wade e biara osika se badwuma sem wo shebro da yesumu nyina no furniture D4 Isaac so or Gilgal Ministerial College so a Bible school e free onye sipika bia obesa achro sunsu badwuma no enso aka ho e brada bi oye omuni mpaibo free anopano woche kope wi adonko mimi da e counseling o sha ase anopano woche donko no apon kwesi ada omuso mfra anopano nkron kope wi aduminu mpemu he na cha kwa meduma Abbas Junction enkran kaso transformer o ye counseling ho free anopa me ukwada bia anopano woche kope wi adonko ne nkasa 0556 900042 0556 900042 afi 0592 711171 Best Deal Shipping Company Best Deal for Simin Cow say wo ne bi a wo de ko bi wo London English Richmond mu a free mo ba ba gi ne ma na hye ne kama na wo de akwese wo ya cross mo me door to door delivery nso ne me free UK ba no ka che ni po de bro say on fan hye Best Deal for nsa na wa to fie ne de wade abrawo hwe o ma kira kwan na from ne no mni ho nkomo e 0241 96 1165 0241 961165 afi 0277 411 700 Luxelite deodorant spray Luxelite deodorant spray and body splash na ehwam e wo de gu hu adamu no nyina na da so agyina ho na omo spray na hodo baako enso e mema de Storm Legend and Run Wild e man de Obsession Instant Crush and Mademoiselle Temptation so ba na be ma de gu no ho na body splash om de aba de utwa mu abo se obi atwere ni e se scent na wo ho no ano hyepa FD4 age atompe bi top e wo cosmetic shop BM and a very cosmetic with Dum Possible Lane Ziwe e wo Dum oni A Life Dim Hwenemu Seven Body Cosmetics with Dr. Mensa and afi China Mall de wo kuma sai insane enkran opedo to a omo first floor Mensa National Plaza no adum ya one Prudential Plaza Dim Hwenemu and o man kasa 0240 152204 0240 152204 afi 0242 0248 315 258 so Jusen Fashion House one ekwaje entire papa nyina so wodi na bia wo beko say wedding outdoor engagement occasion bia e ho suit e wo ho ma ne mema nkoda antade nyina jeans kaki belt and afi watch papa komuade wo pesu be say Prada, Milano, Giorgio Armani, Gucci and the account mema t-shirt Tom Hilfiger, Polo, Versace, Giant, Saratoria nyina benya bia to Kumasi Jusen e wo City Mall Old Top Man Building Kajutia on Hello FM the division mo Enkran Wessel Mall and afi Nungwa Junction Mall so from 0244 252240 0244
252240 afi 0242640565 so Dr. John Sirinka was a Lord Bam and Lord Supono ye dwuma pa obi osisi o ya apostle sabro wona me bia no kopɛ Lord Bam fa twitwiri betu ase na Lord Supon so enya semna ya de bedware na hono mo ne ye bia so beko Lord Complex capsules etuko kwase de kudeku na afi Lord STD capsules so syphilis ni gonorrhea na we ya de bedwane memu Doston Eba should be a bio at Dr. John. I was 0244 081022 0244 081022 afi 0244 093270. So ultimate travel and tour. So here Schengen visa. We be Europe memu abra na say Germany, Belgium, France, Italy, Poland, Spain, Austria, Czech Republic, or maybe a person cost Europe no. So when you Schengen visa Europe no siwa or maybe a ultimate cost maybe a penwa kwatna na also bobra. If you almost boss if I'm same high we doom in a war 9 women come from 0249 321250 0249 321250 0209 751517. So we I for a point to abedin to program be amount for bass here now be several mediania we hear disposable products no yeah take away bowl and designer polythene bag package aduane man de cro the wood also disposable plate and the spoon and the fork tissue be aka ho saranso na daka ide a chede shim give boss omuton bi wo she hamper akosho odofobia basket ribbon ne ho wrapper ina no wo ba boss fa bro sanse a wo sabe kan nyina bi omo ye adwuma efri dwada kopem memenda anopa no so kopem enwumre nunum ene wo nkasa e wo 0559 392910 0559 392910. Harvest time cleaning and laundry services. Harvest time for Sophia CC fashion monsa with living room carpet sofa ni nyina no obesi so kama e the amount adwumaku bia so wotie na ope cleaning company say hotel showroom restaurants mu nyina no monhwe wo mo ekira kwan afi laundry service no kasa oniema ye fia omo abeba ofie no me fa niema no na wakosi wi a no wato no kama na bibia so abrawo. We harvest time ekira kwan kuma so mo atonsu Lake Road Hotel no echipe obeduma so abehu ene wam kasa 0240 5004 say de ayeye kwase ne tia na gregu omunya afa undi free France memo a France for anko ama omugo so atmen mu so omo bo omo ban omaja pade nyina France for na etu asasebo gudie fa nyina afofofo na soja ban ya ba isi de omo do omo na ebesi fam na omade bia akodi France for nsemo no omo age eno ndo mu hia France for ewo man mu ko Niger henkro nia memu a oman ko tia eho na France soja for ma kire nsraban ye oman no soja for bebro empim no mu a omoguo so omo boa na etutrafo a ema sumdwema Sahara Desert nso no wabre omo nyina senenso na say France abeni abre amenura France na musini a wo Mali ene Senegal amenura Nicolas Norman e de aton setwerofo anim say omo odwene ho say omo soja for do ewo Niger memo no obeyi one omunyi nyina omeja kakra ho ebise France for so ajapade bi ewo oman mu a oso ombo ba omfiri okokrakra ebi ana Niger for no asai omonema nyina nti say France for so mu hia omo a ombekọ na mo omajapade ewo man mu nti no obeja omo soja for kakra ho se be ya bibia si a omo nso behwe akire na yedi ani be chiremu nso ewo America mamu na America ban ebo amane na yekokobọ kwa so no de ma North Korea man so munim no mo de akode koma Russia mo mkotu Ukraine for so sa North Korea for ebehu nyonyonyo enra yebo tifo amane se North Korea mampani Kim Jong Un eko Russia mamu nsahwe America for so butiti mu a esahe opani ekọ nyina ne se okọ no akoka bibia kire Russia mampani Vladimir Putin se watkode ya odigina akọ no Ukraine to paye ne sa na Korea for de e won de beboa o na so atimi adi watamfo ye Ukraine for so nkunim ne no na America ma no opani otu aba no for bambo ho Roger Sullivan eno ode atodwa se America for gidi ese nkutawodie e koso ya enche bia North Korea for first massive na ode akonde akoma Russia for na North Korea for nim no mutu sa na mo idi a ene omunyina yie efise America for beba won so a
enye asempapa kra na osesa wo de akonde ekoma Russia ya akona Russia fo kono sesei enye Ukraine soja fo no mo ko nemum adekora dan ene enobaya Russia fo eja enya sha Ukraine fo enya egu empoano kro do so no na Ukraine fo twikoton na manane na omunye sika ba mo no bra no ena se Russia fo se no obi asebe wo se aduane e wokon mu no na se North Korea fo se mo de wakode ekoboa sa nipa no wo de ayesa adwuma no de a ene net se wo obi a se bo dwene nipa ho nipa nkwa de hu hia na aduane nipa bedi kura de yese no sei eno so nti asem a owura Je Suleiman e de atodwa chese o mampani Joe Biden America mampani ni tete ho ya wo hwenkuta odi a ekoso North Korea ene Russia man ntemu na ebrepemu no bibia si a ono nso obeka ho asem na Russia and Ukraine for ntokoye na America ban ayehwemu dia betu dwa so mahu se Russia for remission didi akono omo de katai katakata etuosa na dientia America for HSS nansen Ukraine for enya akonde ye no nso nti Russia man to adupre se eba bedi bone ewo Ukraine memu a na Ukraine for timi asoma topaye amakoba adupre no mu a wase omadupre akese mienu ama se Russia for omo yira omo pa nti omo chese satellite mfidi omo dia sense wie mu no mfidi na atwa mfoni abrom se de Russia for ye se de oman mu se bia soja for kokon ba bia na omo ahihya nwea obotomu na omo de ka akoba egu se ba ya otutuo ba na agye no se Russia for du pre kakra aka no etuf na wie mu a omo de ka akoba aboboboto sebe ya hubi totopa bi senke mebo mu a na etimi age na atopa ye nso a ese Ukraine fu enya omni di akon no enya de aka akoba intimi nse no betimi asa aka akoba ti omo so omo ntia se hunu bi ntia Russia for ye sa de se omo ho wode na esa na nu nti sa akwan na fedi omo fa so ana English aban so de atudwa se Wagner kodom no enche ombehwe ni wamo atomudin so mo ye tutrafo Wagner kodom ya munchi fi Russia memo womo eboa mampani Vladimir Putin woko a okoye ya onwie ye kra wo Ukraine memo kro ye de Bamut eho Wagner fo ne kugina ha omo ase kro no pasa nipa omakum no enye asankweto a edu baabi no na Wagner fo ya chese da bi ntokwa no a Putin de omakoka ho wo Ukraine fa so bi ene so du omo kwa kutu Putin ewo Russia include Moscow mo mo ntimi omo kro mo ntimi so omo kudu Russia include pa say Vladimir Putin yakutu no na no na Wagner opani oda no beto dwa na nsen se edupre bi ofroye de free Russia include mo no ko St Petersburg akote ato ama hore ne nkwa asabre omo apeno krabre na English man kire se Wagner ebra omo se Russia me mo ntimi ntra ho no omo pani ya na oda no Yevgeny Prigozhin asabre omo wu omo si no oka so obabi memo the memo omo oban dom tie ne se Central African Republic na afi Libya ene Mali oba na obeboa kodom wo se be ya obedi watamfo so nkunim eno nti enra English menu openim rasabajafo no baako ya oyesoafo he o man afisem so Raswela Breverman abawane se English man apempam mra o mede kom rasabajam se rasabajafo anyintum se Wagner eye tutrafo ku eno nti baabi o maja pade wo bia titiri English menu no obro sabeto so ne kuo bi ebe wonse wonso wo na egro wo sika eboa Wagner kuro no wonso so ebi beka ama o mahwese be ya de o mo person be ye wo bi memu no obetimi asia no na wo Iran ene Saudi Arabia man mienu wentamu so no mo ahwe agya to ma ese na man hodo nyina nya na msifo a ofri amahodo so na sesa ama mienu we eba wonom emamu Iran ene Saudi Arabia eka wiase amane a ye ka ba bia omode enkremoson mu mra eye adwuma pa ene ho eho no yewone ma pi ya untumi nkoye se obekwa akoto oba amona se obeton du bone oba woni oba da mema da sa ne memu bia obeye no Saudi Arabia ni Iran ye chewa ebebu okunfo na ya sen eja okwan akwa asamado na sano da nchene a mede isafemu onkremu man ni nyina no aman no akasie miru omuno no Saudi Arabia ni Iran ewiase ka ohwe petrol a uyi Russia ene America to nchen a Saudi Arabia ene Iran ena mede iswo no omna tu petrol pa de omie ne woska na manso da omontemu ne se Saudi Arabia peso oye kese o mede iswo na nka maya aka nyina Oman Qatar ne de keke ka ho nyina obia senase ena Iran so peso no so ye kese na nka nkremoma ye atwa ne ho ahia nyina no Iraq Kuwait ni ade nyina no omu nyina senase nti ase akesefo no mienu no de bia ya na Iran ene Saudi Arabia omontem ngo eno nti ebepem nura no
na anka Iran enni anamsini wɔ Saudi Arabia nso ni bi ambassador ɛwɔ Iran memu nanso amanu mienu atrase asisi omontam ama enra Saudi Arabia tu no bɔfotene a wakɔdi Iran krota Iran mu na ɔmagye no awa tu ya Iran fo nso aba ama ne yɛsɛ ɔmo nso adamusini na nkwan so a ɔno nso ɛkɔ Saudi Arabia memu sɛbɛyɛ a amanu mienu ntam ɛbɛdwo ɔmo kyɛ sɛ afi March ɔbɛnim bosome no mu ɛna China man no ɛtena aseɛ na ɔto nsafe Iran ɛne Saudi Arabia man no mpanimfoɔ sɛ ɔmo yɛsi nkonwa na ɛsɛ ne tekrema kora ɔmo ko a ɔmo ane sisi ɔmo ntamu na ne nkontwe ne manso a ɛda Iran ɛne Saudi Arabia man ntamu no afei de ɔmo nyi firi hɔ sɛbɛyɛ a man no mienu nyinaa ɔmɛtena asomdwe mu. Na America mamu so mampani Joe Biden kra free na so ya de banse se free na de ko be sha ase nose mask bi esan se ne yire anya coronavirus. Coronavirus ngi nim se nkekɔ ya Ghana hakra le se ye nka ho asɛm kra bi na so nra America man no mpanifo aba ma ne yɛsɛ o mampani Joe Biden yire ye fe Jill Biden amanfo doctor for ko hwe no o ma hunu se onya COVID-19 ana coronavirus ya den bi na hode yade no kode ne nso da so a wo ho kakra omu gusora ebo ho ban na sebe ya yade bi enka omampani Joe Biden tino efi na dey ekro omampani Joe Biden White House be bi onam na adwuma bi a oye bia no nose mask be kata ne hwene enna no so sebe ya ne yiri onfa yade no ense no Joe Biden nya mfie aduwotwe enna ne yiri nso nya mfie aduoso mienu omo nyinyini na sede yade no sha ase na tie no so umfie no konkan saa no a yade no ekanwa etimi kuntam eno so ntiwe ni bambon hye ya omoye sebe ya obebo omampani ho ebaye kase bonus Bonsra Herbal Center dro Bonsra Kobi tesno me pacho onya meje odi amode ambra na beje odi kama wa koko ha wo no koko tena so cha etimi ma yam tim afi ko wa bi so awo bre niam beba na afi moja nko an namu afi oba ofichiko ni sisi so bua na ohye ohene be ma osisi mu aye mre anase ahohina make obu anani oposa nani a na ohwade nso ohun ni ne nyina eye koko sunsunsanso me pacho Bonsra ko bi tesi na dwuma eye koko entimi ntu yade biebiem koko nko a eni tu ase me pacho drugstore ne heba shop bi awramo na bodin se ope Bonsra na onsa be kan de omo ampese mutu bi ton so mra eye ke odi mrome ho ne etu no ton dane heba misi e ba kwele na tabia mu nyina wo ho ye ho nso onsa be ka bi ba ko mienu miensa nan na wo paton so a bra boss fm ha e wa dum oba afro brasro apa o se wo to Bonsra ana refi aso to kwaduro ni bi na ye baby ediama gina be na Fred Dr. Bonsra na oni no eni oyade ho nkomo eye 0246 441839 0246 441839 afi 0273 8873 40 0273 887340 na yebeje so JB Bako Enterprise 3D wallpapers ni bia ba me pacho new stock abegum fefefe ene ni glu ne de small dem be fe pa afi wall and slate stickers so di bia ba wall murals ye mu odu kam free Germany memo curtain blinds mpoma ne kese bia ba benya ne color ne size no na odi akwesen ni mu afi comfort and bed sheet nso ada so a na emi me no so colors ne ye di bibra ba sizes rubenya de ope wodi JB alata samana nso aba wodi bedware na afi hunamani yade bi etu asia ma ho ato ena JB mini bar soap nso no eno nso di besi oni mama eni afika mapa me pa cho ope bi etu aton ana ba ko a for di chire mokumasi adum buso bi asa ope boss fmfo abrosan no onya beduru hanom a JB ba ko ase a yenso so yete apampam ha gina be na fre joada kosida memenda fofofo atufo bo no de ma aye 0551 387517 387517 na fe 055 1189686 055 1189686 na yebeje also power specialist Herbal Hospital mami akusua dia ase yade bi ha obi ade akina abre no for ni kire wona so ye na ode bi duro ene betu yade no ase dia ma wo hepatitis A B C D na ha wo na se sciatica be so na ntimi nante prostate cancer ana se unam baby na se dompem baby na buo ulcer na kompa be show minimo a power specialist Herbal Hospital Dr. akusua dia ase bra na onfa no binane no tan entu yade no so ase odi eye nuba bia badwa so eye Herbatin Herbal Mixture ne powder no boa
ema nkwama na hodin jirika jiri heba me chanso eboa me mapa adua ya heba mala me se malaria duro adua ya cough ke me se waduro ena adua ya heba tonic nso no eno so eye mojeduro kumasi ya ba bi etu no ton bia ne drugstore bia room na sabeka bi open ma me na kasa so ye na josu a kumasi eye feya se legoso ntwe kwan so a feya so ni judgebro filling station no ena edie ni mehwe enkran so mobekokwa abenya ne pokuya se kwan so no mo a ena takra de nso no owo Anaji Estate one Anaji MA Primary School no enso edie ni mehwe frema me akusua dua ya na oni no eni nkomo ewo 0244 544422 0244 544422 afi 0200 383831 0200 na yebeje oso Boris B Processing and Packaging Limited BBC o pakoko na manu so e dede abonkwan a mepacho Boris aso na wesoba eyefi akoko sanse Ghana he ya na oye moyi ya nsesa wa ase lokon ni so ya beans ye die no abi no dia ma moyi dia comment ba mepacho nkwan ni still bia betimi dia ye mode koye ye birthday anase program bi ana no aduane wa abonti wankasa ofie hotels mo pakoko na mo a eye BBC Boris B chicken na mo mra meji bi Ghana he ya ye nua dia mepacho nkusu akese nso de bia ba fi nkra aduane so no eno so Boris akofa bi dia ba kumasi bantama ye ne press before so that dia ni me santase round about so Unity Oil Filling Station ne bo ho aso ase new market mi ne ye we ni Odotobri Bank dia ni me hwe Fred Boris e wo 0544 444453 0544 444453 na ye beje wo so Alaska Star Enterprise 3D wallpapers no wakofa bi dia ba na packaging blinds bi wo ho 3D epoxy designs and chemicals 3D mural designs 3D 5D 8D 12D designs ni wo stickers no wakofa bi dia ba den Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza brosanim no wo any Prudential Bank di ni hwe frɛ no na bejo dia to 4 bo 0554 114878 0554 114878 afi 0268 41 9596 419596 na yebeje so Datomate Premium Instant White Coffee edro eboa me mapa ye nya senkuma ye a kyerese bi ahodo ompanko for marefie wo so opeso obo ho ban free prostate cancer ma wadro eye Datomate me pa cho edro no BOSSTV hankwa na aba benya bi ato wudi nsu hye ne benom Jinambe na friend abejo de eye 0209 751517 0209 751517 na yebeje so sellers the catering service for program bi a share nsa eya badin to a birthday party engagement ya yebezo to ho ne manyina enso e dia manfo ni kire mu okumase eye TUC cake amotwam drinks ne duane ahoho die makeup sa wotwe nyina no yen na ye e dia ma wo Jinambe na fre na oni ni dwa kama e wo 0559 00 5953 0559 005953 na yebeje so Finger of God Spiritual and Herbal Center ya sabia bibidro ho adwuma no ye ekoba se bia stroke na aka wato from high blood pressure prostate cancer na hypertension na Finger of God na obekro sunsum so de ataye chire bia na ya de ne sunsum ya de a kona go hu difu na wontu ase ma wo wasenua Mampontin kwaso ni OA Hotel na ebenye frɛ no ewo 0557 3876 720557 387672 afi 0506 173684 0506 173684 Club for Jesus Ventures enfoni mu adwuma nko an ye watwa mfoni bi yɛn horo mfa nto ahwem kɛse ma wa ye de no me pa cho citation de bon krofa ba so ba baby kamane de ato ahwem ma na school adwumaku asori mode koda omukobo bi aba so a ye adwuma no na afi nso no ebia yie bi abafie nipa o ne mfa ne mfoni nsi dwom na yen ye ne kɛse ma obi amehwe bia no so no wo de ba be ne kama pa de ama Club for Jesus Ventures wo Kumasi adum ha BOSSTV me den chen ha no mo Jinambe na from na fo adwuma show nsa 0244 258145 0244 258145 afi 0546 474963 na yebeje so Faber Natural Healthcare Dr. Faber Semen Kancho said namu yade no akoti afo ni kiremu
ɛwɔ naso na afei wontu ase emfa ema wo me pacho Dr. Favor se na duro no nam yade nko anesa ense ade bi abiem It is candidiasis, gonorrhea, syphilis, and chlamydia. Nehawa, a Favor natural healthcare na beba na watu asiye ede amawo. Me pa cho penu ni biata for nichire mu Kenya asiduasi Bola Junction. Na baako nso na ope atonso a me pa cho BOSSTV haba hanu mo a ose ope Dr. Favor droni bi na onso onsa ebeka jinamba na frɛ no na oni no eni nkomo 0245 37 8255 0245 378255 na yepejo so busuafo egina so na anopaye mamuni amahodo so nsem no yede ne nyina enso ede esi Maf Justice na ebo ansena no ma asemufo pani WOFA KOFI APPIAH so jebre yi mu ma kenkanfo yede mu nkyeremu enso ede besomo midinde Ohenenana Kwakye Adie femene WOFA KOFI APPIAH na no pay yede ensem ni nkyeremu ede ebesomo na ofa yemfa birthday wishwe emfa nko emfama onua Benjamin Asare na udin ede Benjamin Asare na yankase enua Abedi Mamaye the two-time best award winner best commentator no the disconjoint man ne bapeni owura